So this is also there uh, in UG syllabus. So regulation of gene expression. So what is regulation? So first of all, DNA is composed of functional units called genes. Okay, we all know that DNA contains many. For example, if it is DNA, okay, so it contains many base pairs. Okay, so a group of base pairs, uh, they constitute a gene. So like this. So this is a gene, this is a gene, this is a gene, this is a gene. Okay. So each gene is made up of many nitrogen bases or nitrogen base pairs or nucleotide base pairs. Okay. So uh, DNA contains many non-genic areas also. For example, here it is a gene. So from here to here, there will be no genes. So on the DNA, genes are present and a non-gene containing area is also there. Comparing with the coding area, that is gene area. Okay, non-coding area is very, very vast. 98% of DNA is non-coding area without genes. Okay, so here, what is the regulation of gene expression? Anyway, so let's see some points. So what is the genome? It refers to the total genetic information contained in a cell. Simply, you can call the total coding area or total genes in a cell, yeah, in a cell is called genome. Okay, so the bacterium E. coli contains 4,400 genes present on a single chromosome. First of all, you should remember one thing is, so bacteria is a prokaryotic organism. I told you many times. Okay, so on the bacteria, uh, only a single circular DNA is present, which is also called as, you know, the chromosome. For example, if it is a bacteria, it contains a circular DNA like this. Okay, so this total DNA is considered as a chromosome. Okay, so whenever somebody asks you how many chromosomes are present in a bacteria, you should say that only one chromosome is present in a bacteria. Okay, so in Escherichia coli, almost the genome of the Escherichia coli contains 4,400 genes. Okay, so whereas in human being, so having 6 billion base pairs or nitrogen base pairs, okay, of DNA contains only 30 to 40,000. To be precise, 36,000 genes are present. That's 6,000 plus. Okay, roughly you can say 30 to 40,000 genes are present in human being. Yes. So this line is very, very important. At any given time, only some part of genome is expressed. And one more basic thing you should know uh, is, first of all, should know, for example, uh, here this is a DNA. It has many genes like this. This is a one gene. This is another gene. This is another gene. This is another gene. This is another. Like this, many genes are present. Okay. For example, ఇంత దగ్గర దగ్గరగా ఉండవు, చాలా గ్యాప్ ఉంటుంది.
Okay, each gene contains many nitrogen bases like this, thousands of nitrogen bases. Okay, so now it is a gene, right? So this is another one, this is another. Okay, all these genes, what they do, first thing is what a gene does. You should know that. Okay, so what a gene does, the gene produces an mRNA or RNA like this. So this gene produces this RNA. What this RNA does? This RNA, it produces a polypeptide. Okay. So by a process called protein synthesis, ఒక polypeptide produce చేస్తుంది. Okay, this is a gene. It produces RNA or mRNA. mRNA produces a protein. Okay, so or polypeptide. Okay, so this is the basic function of a gene. You should know. Okay, so here at any given time, only some part of genome is expressed. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇందాక చూసిన జీన్స్ అన్నీ కూడా ఒకటేసారి అవి ఎంఆర్ఎన్ఏలను ప్రొడ్యూస్ చేయవు, ఒకటేసారి ప్రోటీన్లను ప్రొడ్యూస్ చేయవు. ఒక్కొక్కసారి వాట్ ద సెల్ ఈస్ నీడెడ్, okay, that particular gene is activated and that particular gene produces corresponding polypeptide or protein. Okay, అంటే for example we have 30,000 to 40,000 genes are there. All the genes produce proteins continuously in all the cells? No. Okay, so at a given time in a cell, all the genes are present, but all these are not expressed at a time. Only what gene product is required, that gene only, okay, so is expressed, right? So the living cells possess a property to adapt to changes in the environment by regulating the gene expression. That is gene expression. What is gene expression? Simply, so we have a DNA like this, right? So we have many genes, but we have many genes. This is another gene, right? Now, what cell need the product of this gene? Okay, so these genes are also present. These, okay, but we at present the cell needs the product of this gene. So cell, it blocks, it regulates, it controls by blocking the remaining genes. These genes are blocked, switched off. Okay, only this gene is expressed. Okay, so this process is called regulation. This whole process is called gene regulation or regulation of gene expression. Okay, production of this mRNA from this gene is called gene expression. Okay, so this can produce, this can produce, this can produce, this can produce. But only at this point, this product is required. These genes products are not required. So all these are blocked or switched off, and this is expressed. This process is simply called as regulation of gene expression. Regulation of gene expression. That is the meaning of gene regulation or regulation of gene expression. For example, you take, see, insulin, we all know that insulin is a hormone, which is a protein, okay, produced by a gene, okay, is synthesized by specialized cells of pancreas. Okay, pancreas, we all know that. So is a
exocrine and endocrine gland. So which produces, its endocrine part produces insulin. What does insulin do? It regulates the blood sugar levels. It reduces the blood sugar levels. Okay. So the insulin is synthesized by specialized cells called pancreas. Two cells of kidney, liver can produce the insulin. No, they can't. Do they contain the insulin gene? Kidney and liver cells, do they contain insulin genes? Yes, they do contain the gene of insulin. But the cells of kidney and liver, they don't they don't produce insulin because the genes for the insulin production in the kidney and liver, they are switched off, they are blocked, they are regulated. Okay, so only the pancreatic cells, nucleus, DNA, okay, a gene is activated and that is produced, that produces insulin. Both pancreas and kidney or liver contain all the genes, all the 30 to 40,000 genes, all cells in our body contains all 30 to 40,000 genes. Total genome is similar in every cell, but only some genes are active in some organs. Okay, for the division of labor. Okay, so it helps for the economy of the cell. Okay, and it helps unnecessary overaction or reaction of the required hormone. ఓకే. సో, అంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే ప్యాంక్రియాస్, కిడ్నీ, లివర్ అన్నిట్లో కూడా సేమ్ జీనోమ్ ఉంటుంది. సేమ్ జీన్స్ ఉంటాయి. 30,000 to 40,000 జీన్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఆర్గాన్ ఏంటి? ప్యాంక్రియాస్. దీని సెల్స్‌లో ఉన్న జీన్స్ మాత్రమే ఇన్సులిన్ జీన్ ఓపెన్ ఉంటుంది లేదా ఆన్‌లో ఉంటుంది. కిడ్నీ సెల్స్‌లో, లివర్ సెల్స్‌లో లేదా అదర్ ఎనీ స్కిన్ సెల్స్ కావచ్చు, ఎనీ సెల్స్ లో insulin genes are regulated or blocked or switched off. That is gene regulation. Okay, molecular regulatory mechanisms facilitate the expression of insulin gene in pancreas while preventing its expression in other cells. Okay, so other cells లో నేమో ఆ జీన్స్ కంప్లీట్లీ స్విచ్ ఆఫ్ చేయబడతాయి. ఓకే, ప్యాంక్రియాస్ లో మటుకు మాలిక్యులర్ రెగ్యులేటరీ మెకానిజమ్స్. Okay, they regulate the insulin gene so that whenever the insulin is needed, the insulin is produced from the pancreas. Whenever it is not needed, okay, even in insulin also temporarily that is switched off. This is called a beautiful, you know, gene regulation or regulation of gene expression. Right. So the regulation of the expression of genes is absolutely essential for the growth, development, differentiation, and the very existence of the organisms. ఇది రెగ్యులేషన్ అనేది గ్రోత్ కానీ, డెవలప్మెంట్ కానీ, డిఫరెన్షియేషన్ కానీ అండ్ సెల్ ఎకానమీ కూడా. ఓకే, సెల్, వాట్ ఈస్ ఎకానమీ? Cell organ. Because for the production of any compound, for the production of any compound, okay, it requires ATP energy. If all the cells unnecessarily produce uh, the all the components, okay, so that will be waste of energy. Okay, for the existence of an organism, okay, all the different organs which are destined to perform a particular function, okay, they will perform only those functions efficiently and accordingly, occasionally, whenever needed. Okay. Anyway, the gene regulation is two types. One is positive regulation, another one is negative regulation. So when
the gene expression is increased by a regulatory element that is called positive regulator or regulation. When a gene expression is increased by a regulatory element, okay, so that is called positive regulation. Here, what is happening? Some component will come, okay, and activate that gene so that the expression of that gene is increased. Such regulation is called positive regulation. Okay. For example, if a decrease in the gene expression due to the presence of a regulatory element or any chemical or whatever the component. Okay, so that is called negative regulation. Okay, so ఏదైనా ఒక జీన్ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఓకే సో రెడ్యూస్ చేయబడితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెగటివ్ రెగ్యులేషన్. అంటే దాని కాంపౌండ్ దాని ప్రోడక్ట్ తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయబడితే ఓకే ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సిన దానికన్నా తక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటట్టుగా ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ వచ్చి ఆ జీన్ని regulate cheste, that is negative regulation. Okay. And there are two kinds of genes. One is constitutive genes and inducible genes. So, what are constitutive genes? Okay. So, the proteins of these genes are required all the time in a cell. కొన్ని అంటే బాడీలో కొన్ని సెల్స్ ఉంటాయి, కొన్ని జీన్స్ ఉంటాయి. ఓకే సో ఒక డిఎన్ఏ ఉంది అంటే కొన్ని జీన్స్ అనేవి వాటి ప్రోడక్ట్ మనకు ఎప్పుడు అవసరం ఉంటుంది అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ జీన్స్ అనుకుంటే సో దీని ప్రోడక్ట్ మనకు కంటిన్యూస్గా అవసరం. ఓకే సో వెరాజ్ దీని ప్రోడక్ట్ అవసరం లేదు. సో ఈ జీన్స్ని మనం ఏమంటామంటే హౌస్ కీపింగ్ జీన్స్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూటివ్ జీన్స్ అంటాం. ఎందుకు ఈ ఈ జీన్స్ ప్రోడక్ట్స్ మనకు ఎవ్రీ సెకండ్ అవసరం. For example, respiratory enzymes are enzymes of citric acid cycle, glycolysis cycle, or electron transport. Manaku every second we undergo respiration, cellular respiration. So, as respiration in manaku enzymes continuous ga avasam. Okay, enzymes produce genes continuous ga avi enzymes produce chestune undali. Such genes are called housekeeping genes or constitutive genes. Okay, so these are not at all regulated. With regulation continuous, they are not subjected to regulation. ఎందుకంటే వాటి అవసరం ఎప్పుడు ఉంటుంది కాబట్టి. Then inducible genes, okay, are regulatory genes, are regulated genes. Those genes which are being regulated, which are occasionally regulated. Okay, so the protein synthesized by inducible genes is regulated by various molecular signals. ఇవి ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి జీన్ రెగ్యులేషన్లో మనం ఇందాక చూసినటువంటి జీన్స్. అండ్ ఇండ్యూసర్ ఏదో ఒక కాంపౌండ్ వచ్చి ఇంక్రీజెస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ దీస్ జీన్స్ వైల్ రిప్రెసర్ డిక్రీజెస్. ఇక్కడ మీకు రెండు పదాల మీనింగ్ తెలియాలి. ఇండ్యూసర్ ఏం చేస్తుంది? యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఇండ్యూసర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యాక్టివేటర్. అదేం చేస్తుంది? జీన్ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ పెంచుతుంది. ఓకే సో లేదా ఓకే సో అవసరం లేదు ఆ జీన్ ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడు అవసరం లేదు, అప్పుడు ఒక రిప్రెసర్ కాంపౌండ్ వచ్చి ఆ జీన్ను స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తుంది. ఓకే సో అటువంటి ఈ రకంగా ఒక యాక్టివేటరు ఒక రిప్రెసర్ మీద డిపెండ్ అయ్యే జీన్స్ని ఇండ్యూసిబుల్ జీన్స్ ఓకే అని మనము పిలుస్తాము. సో సమ్ జీన్స్ ఆర్ present, they are called pseudogenes. Okay, pseudogenes they represent the DNA sequences that have significant homology to a functional gene, but they cannot express due to mutations. కొన్నిసార్లు ఏంటి అంటే రెండు జీన్స్ ఒకలాగానే అనిపిస్తాయి, దాదాపుగా సేమ్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదొక జీన్ రెండు కూడా చూడడానికి ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటాయి, రెండు కూడా సేమ్ కాంపౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాయి. కానీ ఒక జీన్ ఫంక్షనల్ గా ఉంటుంది, ఇంకో జీన్
నాన్ ఫంక్షనల్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇందులో ఏదో మ్యూటేషన్ జరిగి ఉంటుంది. సింపుల్గా సూడోజీన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది మ్యూటేటెడ్ జీన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. దే ఆర్ నాన్ ఫంక్షనల్. Right. So one cistern, one sub-unit concept. It's a very, broad concept. You should know what uh, is the function of a gene అనేది మీకు తెలిస్తేనే you can understand the meaning of one cistern, one sub-unit concept. Okay. So here in earlier days of molecular biology development, so there were two scientists named Beadle and Tatum. Okay, so Beadle and Tatum, so these are so Beadle and Tatum, these two scientists, they proposed a theory called one gene, one enzyme. According to them, okay, so according to them, so a gene produces, for example, this is a gene. According to Beadle and Tatum, they proposed that this gene produces an enzyme. ఇది ఒక ఎంజైము. ఓకే, సో జీన్ అనేది ఒక ఎంజైమ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనే థియరీ వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేశారు. బట్ లేటర్ what is an enzyme chemically? Chemically, an enzyme is most of the enzymes. Okay, they are made up of so two more than one components. For example, ఇది ఒక enzyme అనుకుందాం. So this enzyme is a tetramer. What do you mean by tetramer? It contains 4 polypeptides. 4 polypeptides తో ఏర్పడింది. ఇందులో ఒక్కొక్క పాలీపెప్టైడ్ యాక్చువల్గా ఒక్కొక్క జీన్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, see here this gene produces this polypeptide. 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 So these 4 polypeptides, okay, they undergo a three-dimensional conformation like this. This is one, this is two, this is three, this is four. These 4 polypeptides, they are united to form a functional enzyme. ఓకే, తర్వాత బిడిల్ అండ్ టాటా తర్వాత ఏం తెలిసింది అంటే యాక్చువల్లీ వన్ జీన్ ప్రొడ్యూసెస్ ఏ పాలీపెప్టైడ్, నాట్ ఏ కంప్లీట్ ఎంజైమ్. సో సిస్ట్రాన్ మీన్స్ జీన్. The functional part of a gene, the coding part of a gene is called cistron. In any gene, there are 3 parts are present. So one is cistron. Okay, within the cistron, there is some part very fragile to be mutated. ఈ పార్ట్ అనేది జీన్ లో ఈజీగా మ్యూటేషన్ కి గురవుతుంది. ఓకే, అండ్ దెర్ ఈస్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది జీన్ దట్ అండర్గోస్ recombination. There is a chance during sorry, anyway, so ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇది సిస్ట్రాన్. ఈ సిస్ట్రాన్ అనేది కోడింగ్, అంటే ఈ జీనే ఒక పాలిపెప్టైడ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో విత్ ఇన్ ద జీన్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ జీన్ okay is vulnerable to be attacked by a mutagen. That part of the gene is called muton అని పిలుస్తాం. And some part of the gene participates during the you know meiosis. Okay, so that part of the gene which
has the probability undergo the recombination is called recon. Okay, so now you should remember that. So the total gene, the gene which can produce the a particular product, that is called cistron. ఓకే. సో సిస్ట్రాన్ ఇప్పుడు ఇదొక సబ్ యూనిట్, ఇదొక సబ్ యూనిట్, ఇదొక సబ్ యూనిట్, ఇదొక సబ్ యూనిట్. ఒక సిస్ట్రాను ఒక ఎంజైమ్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందా? నో. ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? ఒక సబ్ యూనిట్ను మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వన్ జీన్ వన్ సబ్ యూనిట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ అండ్ మోస్ట్ యాక్సెప్టెడ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ దట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్. ఓకే, సో that is about the cistron, mutan, and recon. You remember, it will come again. Okay. So now let's see how the genes are regulated molecularly. That is today's topic actually. Okay, how the genes are regulated. Okay, it's very interesting and easy concept. Okay, so for the first time, okay, so two scientists named Jacob and Monod. Jacob and Monod in 1961. Okay, so they proposed a concept, they proposed a theory and a hypothesis and proved also called Operon model, Operon concept. Okay, so to explain what Operon concept explains. Okay, so to explain gene regulation. Gene regulation. Okay, so Operon concept explains how the genes are regulated. Okay, so uh, Jacob Monod, they were awarded with Nobel Prize in 1965 for their discovery of gene regulation in E. coli bacteria, Escherichia coli bacteria. Okay. And this operon, what they have explained, is popularly, famously known as Lac Operon, lactose operon. So before going to know about the Lac Operon or lactose operon, you should know what is a lactose. Lactose is a disaccharide. It is made up of glucose, glucose plus galactose. So we all know that glucose is the fuel molecule for the cellular respiration. We all know very well that glucose is fuel molecule for the cellular respiration, which directly enters into glycolysis and ultimately ends with the know electron transport chain. Okay, so and produces ATP. So galactose is a monosaccharide, which is these both of these are monosaccharides. They form a lactose, which is a disaccharide. So lactose is a raw material for glucose. Okay, and galactose is a isomer of glucose. Okay, it can change into glucose also. So whenever there is no glucose, okay, in the cell, the lactose is degraded to form, glucose and galactose. Okay, we should write like this. So whenever there is no glucose in the cell, okay, and a cell లో కనుక గ్లూకోజ్ లేనప్పుడు లాక్టోజ్ కనుక ఉంటే that is broken to produce glucose. This glucose is utilized for the
cellular respiration and energy production. Okay, fine. Here, both glucose, indirectly galactose, helps for the cellular respiration. Okay. So now let's see what is lac operon. So what you are watching, the image is a lac operon, which is a polycystic gene. Okay. So this is a gene, this is a gene, this is a part of gene, not gene. And these three are the important uh, genes. Okay. So here, lac operon consists of, you know, three structural genes. Three structural genes named ZYA. ZYA. Okay. This Z produces an enzyme called galactosidase. And this Y gene produces galactoside permease enzyme. And the function of galactoside acetylase is not yet discovered. Okay, so anyway, so it also produces a compound, but its function is not. Uh, 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 the A gene produces galactoside acetylase, but its function is still unknown. Anyway, and this is the part of this polycystonic gene operator or operator region, and this is the promoter site. What is promoter site? Promoter site is a part of gene where RNA polymerase binds. ఓకే ఫస్ట్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ వచ్చి బైండ్ అయ్యే ప్లేస్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాం ప్రమోటర్ సైట్ అంటాం. ఇప్పుడు జీన్స్ ఇవి యాక్చువల్గా ప్రోడక్ట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే జీన్స్ ఇవి. ఓకే అయితే ఫస్ట్ ద ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్, ఇప్పుడు జీన్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ ఒక ఆర్ఎన్ఏను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ ఆర్ఎన్ఏ ఏం చేస్తుంది, ఒక ప్రోటీన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది బై ప్రోటీన్ సింథసిస్. అంటే gene produces RNA, RNA produces protein. This protein is nothing but this enzyme anamata. Okay, so here there is another gene called regulatory gene, which is indicated with I. Okay, so this produces a product called repressor. Okay, it produces a product called repressor molecule. This repressor will go and bind to this operator region. Operator region. Okay. So whenever this repressor binds here, okay, the RNA polymerase enzyme, okay, it cannot move forward. ఓకే, సో ఇది రిప్రెసర్ అనేది ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్ ఇటు ముందుకు జరగదు, ఎందుకంటే ఇది ఆపుతుంది. ఏది రిప్రెసర్ అనేది ఆపుతుంది. సో రిప్రెసర్ ఆపడం వల్ల ఏమైతుంది, సో ఈ వీటి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది ఆగిపోతుంది. సో అప్పుడు ఈ ఎంజైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ కావు. ఈ ఎంజైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ కాకపోతే ఏమవుతుంది, లాక్టోజ్ ఈజ్ నాట్ బ్రోకెన్. Lactose is not broken to form glucose. Okay, so let's see the points. So we have three structural genes named ZYA, one operator gene adjacent to upstream to the Z gene, and upstream to the above the operator gene, there is a promoter site where RNA polymerase binds. RNA polymerase ఏం చేస్తుంది, ఆర్ఎన్ఏలు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చి ఇట్లా ముందుకు వెళ్తూ ఆర్ఎన్ఏస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. వి హావ్ సీన్. అండ్ రెగ్యులేటరీ జీన్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ a repressor molecule. Okay, so that binds generally to the operator site. Okay, so that prevents the movement of RNA polymerase. రైట్, ఇక్కడ చూడండి మూడు ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయి కదా. జెడ్ ప్రొడ్యూసెస్ గలక్టోసైడేజ్. ఏం చేస్తుంది, గలక్టోసైడేజ్ హైడ్రోలైజెస్ లాక్టోజ్.
టు ఫార్మ్ గలక్టోజ్ అండ్ గ్లూకోజ్. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఏంటి, yeah, galactosidase hydrolyzes lactose to produce galactose and glucose. Okay. While permease and the second enzyme is responsible for the transport of lactose into cell. అంటే సరౌండింగ్ లో ఉన్నటువంటి లాక్టోజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ బ్యాక్టీరియా, ఇక్కడ ఏముంది, లాక్టోజ్ ఉంది. ఓకే, సో ఈ లాక్టోజ్ ని లోపలికి వచ్చేటట్టుగా చేసేది పర్మియేజ్ ఎంజైమ్, సెకండ్ ఎంజైమ్. సో గలక్టోసైడ్ పర్మియేజ్, రైట్. సో థర్డ్ ఎంజైమ్ ఫంక్షన్ is not yet discovered. Okay. So these three genes are called structural genes. Okay, so the structural genes ZYA transcribe into a single large mRNA. ఒకటే mRNA ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఈ mRNA సెల్లోకి వెళ్తుంది. సెల్ సైటోప్లాజంలో మూడు డిఫరెంట్ ప్రోటీన్స్ ని, ఒకటి గలక్టోసైడేజ్, గలక్టోసైడ్ పర్మేజ్, గలక్టోసైడ్ ఎస్టైలేజ్ ని అది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దట్స్ వై దిస్ టోటల్ జీన్ ఈజ్ కాల్డ్ పాలిసిస్ట్రానిక్ జీన్. అంటే ఇదొక సిస్ట్రాన్, ఇదొక సిస్ట్రాన్, ఇదొక సిస్ట్రాన్, ఇదొక సిస్ట్రాన్, కాబట్టి దాన్ని మనం పాలిసిస్ట్రానిక్ జీన్ అంటాం. ఇప్పుడు దిస్ ఆర్ఎన్ఏ ఇస్ దేర్. ఆర్ఎన్ఏ ఏం చేస్తుంది, ఒకటే ఆర్ఎన్ఏ. ఓకే, దిస్ ఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూసెస్ త్రీ ఎంజైమ్స్ బై ప్రాసెస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్లేషన్. ట్రాన్స్లేషన్ ద్వారా మూడు ప్రోటీన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒకటో ఎంజైమ్. ఓకే, బీటా గలక్టోసైడేజ్, దిస్ ఇస్ గలక్టోసైడ్ పర్మియేజ్, దిస్ ఇస్ గలక్టోసైడ్ ట్రాన్స్ఎస్టైలేజ్. సో ఒకటే ఎంఆర్ఎన్ఏ మూడు యూనో ఎంజైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యూకారియోట్స్ లో అట్లా ఉండదు. Right. So an mRNA coding for more than one protein is known as polycystic mRNA. Okay. Prokaryotic organism contain large number of polycystic mRNA. ఇందాక చూస్తాం కదా, అది పాలిసిస్టానిక్ ఎంఆర్ఎన్ఏ. ఆ జీన్ పాలిసిస్టానిక్ జీన్ అన్నమాట. ఓకే, సో రిప్రెషన్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఓపెరాన్. ఇందాక నేను చెప్పిన కదా, హౌ ద రిప్రెషన్ టేక్స్ ప్లేస్. సి, వెనెవర్, సో దిస్ ఐ జీన్ ఈజ్ ఎ కాన్స్టిట్యూటివ్, అంటే కంటిన్యూస్ గా రిప్రెసార్ ని అది స్లోగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ఐ జీన్ ప్రొడ్యూస్ అన్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూసెస్ రిప్రెసార్ సబ్ యూనిట్స్. ఎంఆర్ఎన్ఏ ఒకసారి ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరిపితే ఒక సబ్ యూనిట్, అట్లా అది 4 సార్లు ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరిపి 4 రిప్రెసార్ సబ్ యూనిట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దిస్ రిప్రెసార్ గోస్ అండ్ బైండ్స్ టు ది operator gene. When sick, this I gene expressed at a constant rate leading to synthesis of lac repressor. This repressor. Lac repressor is a tetrameric 4 subunits regulatory protein with which specifically binds to operator gene. This prevents the binding of enzyme RNA polymerase to the promoter site, thereby blocking the transcription of structural genes ZY and A. Okay. ఎప్పుడు ఇది, this is what happens in the absence of lactose. Okay, in the absence of lactose. ఎందుకు in the absence of lactose? Why? Because what are these enzymes? Okay, Z enzyme అంటే beta galactosidase, galactoside parmase and estylase. These enzymes are related to lactose degradation so that the lactose will produce the glucose. Okay, మరి సెల్లో లాక్టోజ్ లేదు. ఓకే, ఇన్ ద సెల్ దెర్ ఇస్ నో లాక్టోజ్, లాక్టోజ్ అసలు లేదు. అప్పుడు ఈ ఈ ఈ జీన్స్ పనిచేయాల్సిన అవసరం లేదు.
కాబట్టి this I gene will produces this repressor. This repressor will go and bind to this operator region, and this DNA RNA polymerase cannot bind here. ఓకే, ఇది ఇక్కడ ఉండడం వల్ల కనీసం ఇక్కడ బైండ్ కూడా కాలేదు. అప్పుడు ఏమైతుంది, ఆర్ఎన్ఏ ఈ పాలిమరేజ్ లేకపోతే ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ కాదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ కనుక లేదనుకో, లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా, కాదు. దిస్ ఎంఆర్ఎన్ఏ విల్ నాట్ బి ప్రొడ్యూస్. సో దట్ ఈస్ నెగటివ్ రెగ్యులేషన్. ఇది ఏం చేస్తుంది, వీటి ప్రోడక్ట్స్ ప్రొడక్షన్ ని ఇది ఆపేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ఎ నెగటివ్ రెగ్యులేషన్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద రిప్రెసర్ ఈస్ ఎ నెగటివ్ రెగ్యులేటర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ a negative regulator of gene expression. Okay, that is a kind of gene regulation. Okay, fine. Now let's see de-repression of lac. ఇందాక మనం ఏం చూసినాం, ఈ రిప్రెసర్ వెళ్ళి ఇక్కడ బైండ్ అవుతుందని చెప్పాం. కాబట్టి సో ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఇక్కడ బైండ్ కాలేదు, కాబట్టి ఈ జీన్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ కావు. ఓకే, ఫైన్. డీరిప్రెషన్. డీరిప్రెషన్ ఎలా, సారీ, let's see. This is RNA polymerase. Okay, so here there is no repressor. Okay, and the polycistronic mRNA is produced. 3 enzymes are produced. When, okay, when the de-repression takes place. See, here this is mRNA. This is the repressor molecule. Okay, so it contains a special sites for the lactose. These subunits of repressor molecules contain special sites for the lactose to bind. Whenever the cell contains the lactose, okay, cell lo manaki ఈసారి సెకండ్ కేస్ లో many lactoses are there in the cell. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ లాక్టోజెస్ మనకు యూజ్ కావాలంటే లాక్టోజ్ గా పనికి రావాలి, అది గ్లూకోజ్ గా కన్వర్ట్ కావాలి. గ్లూకోజ్ గా కన్వర్ట్ కావాలంటే ఏం కావాలి, సో ఈ ఎంజైమ్స్ కావాలి, మెయిన్ గా ఇది కావాలి. చుట్టుపక్కల ఏమైనా లాక్టోజ్ ఉంటే ఇగో ఈ ఎంజైమ్ కావాలి, పర్మియస్ కావాలి. ఓకే, సో అవి కావాలి అంటే ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ కావాలి. ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ కావాలంటే ఈ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఇక్కడికి రావాలి. ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ బైండ్ అయ్యి దీన్ని నెక్స్ట్ ఇక్కడ దీన్ని వీటికి బైండ్ అయ్యి, సో మొత్తానికి ఈ పాలిసిస్టానిక్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఎప్పుడు, whenever there is sufficient amount of lactose. లాక్టోస్ అనేది డిగ్రేడ్ అయితే ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, గ్లూకోజ్. గ్లూకోజ్ వల్ల లాభం ఏంటి, ఎనర్జీ వస్తుంది. ఇప్పుడు సెల్లో కావాల్సినంత లాక్టోజ్ ఉంది. దీస్ లాక్టోజ్ విల్ గో అండ్ బైండ్ టు ది రిప్రెసర్. రిప్రెసర్ బైండ్ అయినట్టు ఏమైంది, దీని స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఈ స్ట్రక్చర్ చేంజ్ కావడం వల్ల ఇక్కడ ఈ ఇది ఫిట్ కాదు, ఏది ఇనాక్టివ్ రిప్రెసర్ ఇక్కడ ఫిట్ కాలేదు, కాబట్టి ఇది ఇక్కడ అటాచ్ కాలేకపోతుంది. సో అప్పుడు దెర్ ఇస్ నో రిప్రెసర్ మాలిక్యూల్. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ నో రిప్రెసర్ మాలిక్యూల్, దెన్ RNA polymerase move forward and produces this mRNA. This mRNA produces these 3 enzymes, so that the lactose is degraded into what we call the glucose. So this is another kind of regulation. So the repressor molecules have a high affinity for lactose. The repressor molecule high affinity for lactose. Lactose molecules bind and induce a conformational change in the repressor. Okay, lactose దీనికి బైండ్ అయితే దాని స్ట్రక్చర్ చేంజ్ చేస్తుంది. The result is that the repressor gets inactivated, అది inactive అవుతుంది, repressor inactive అవుతుంది, and
therefore cannot bind to operator. ఇది operator కి bind కాలేదు. Okay, the RNA polymerase attaches to the DNA at the promoter site and the transcription proceeds, leading to the formation of polysystronic mRNA for the gene ZYA, and finally three enzymes are produced. Okay, ఇవి మూడు enzymes produce అవుతాయి. So lactose acts by inactivating the repressor molecules. Hence, this process is known as de-repression of lac operon. ఇంతకుముందు రిప్రెసార్ కండిషన్ లో ఉన్నటువంటి ఈ ల్యాక్ ఒపెరాన్ ఇప్పుడు ఏ కండిషన్ వచ్చింది? డీ రిప్రెషన్ కండిషన్ వచ్చింది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ డీ రిప్రెషన్. Yeah, some similar inducer molecules, okay, so like lactose are also seen. They are called gratuitous inducers. Okay, lactose degradation తో సంబంధం లేని కొన్ని కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఐసోప్రొపైల్ థయోగలక్టోసైడ్ is a gratuitous inducer extensively used for the study of lac operon. Okay, what is gratuitous inducer? There are certain structural analogs. Analogs అంటే similar compounds. దేనికి similar compound? Lactose కి analogs. Okay, analogs of lactose which can induce the lac operon but are not substrates for the enzyme galactosidase. సో ఇక్కడ లాక్టోస్ లాంటి కొన్ని కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం చూసింది ఐసోప్రొపైల్ థయోగలక్టోసైడ్ అనేది కూడా ఇక్కడ బైండ్ కాగలుగుతాయి. దేనికి? రిప్రెసార్కి బైండ్ అయితే ఇది కూడా ఈ రిప్రెసార్ని బ్లాక్ చేస్తాయి లేదా ఇన్యాక్టివ్ చేస్తాయి. ఓకే, సో దానివల్ల ఏమైంది? ఈ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్ ఇక్కడ బైండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. సచ్ కాంపౌండ్స్ అంతా గ్రాటిట్యూస్ ఇండ్యూసర్, అవి ఒక రకమైనటువంటి ఇండ్యూసర్స్ గా పనిచేస్తాయి. గ్రాటిట్యూస్ ఇండ్యూసర్స్ గా పనిచేస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఐసోప్రొపైల్ థయోగలక్టోసైడేస్, galactoside LPTG. There is another compound called CAP, గుర్తుంచుకోండి, catabolite gene activator protein and cyclic AMP. Metabolite activator protein and cyclic AMP. This one. ఈ రౌండ్ ఏదైతే ఉందో అది సైక్లిక్ AMP. CAP ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ catabolite activator gene product, gene protein. Catabolite gene activator protein. ఇప్పుడు ఈ ఆర్ఎన్ఏ దీనికి బైండ్ కావాలంటే యాక్చువల్గా ఇది ఒక కాంపౌండ్ కావాలి. ఇక్కడ లాక్టోజ్ అనేది సఫిషియెంట్ గా ఉంది. ఓకే, సో దీనికి వెళ్ళి అటాచ్ అయినప్పటికీ కూడా ఈ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్ ఈ ప్రమోటార్ కి బైండ్ కావాలంటే ఒక జెండా లాంటి స్ట్రక్చర్, ఫ్లాగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ that can attract this RNA polymerase is CAP-CAMP complex. This is called cyclic AMP. This is called catabolite gene activator protein. ఇది దీంతో అటాచ్ అయితేనే దీనికి బైండ్ కాగలుగుతుంది. ఒకవేళ సైక్లిక్ ఏఎంపి లేకపోతే సిఏపి పనిచేయదు. సో సైక్లిక్ ఏఎంపి అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి catabolite gene activator protein CAP. The cells of E. coli utilize glucose, okay, in preference to lactose. ఓకే, సెల్స్ ఎప్పుడు కూడా గ్లూకోజ్ ను వాడతాయి, ఎందుకంటే లాక్టోజ్ అనేది ఒక డైసాకరైడ్ దట్ ఈస్ యూజ్లెస్. ఓకే, ఇవి రెండు ఉన్నప్పుడు ఏది యూజ్ అవుతుంది? గ్లూకోజ్ యూజ్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ ద డిప్లీషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అయిపోయింది, గ్లూకోజ్ లేదు ఇన్ ద మీడియం. ఓకే, సో ద యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ లాక్టోజ్ స్టార్ట్స్. మరి లాక్టోజ్ ఎట్లా యూటిలైజ్ అవుతుంది? లాక్టోజ్ డీగ్రేడ్ కావాలి ఫస్ట్. లాక్టోజ్ డీగ్రేడ్ కావాలంటే ఏం కావాలి? ఓకే, సో ఈ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్ వెళ్ళి దీనికి బైండ్ కావాలి. మరి ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్ దీనికి బైండ్ కావాలంటే ఏం కావాలి? సిఏపి కావాలి. ఓకే, so the attachment of RNA polymerase to the promoter site requires the presence of CAP. Okay, so చూడండి,
So whenever the glucose, sorry, the presence of glucose lowers the intracellular concentration of cyclic AMP. ఇప్పుడు ఇక్కడ diagram లో ఇక్కడ సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఉందనుకో, గ్లూకోజ్ ఏం చేస్తుంది అంటే అడినైలేట్ సైక్లేజ్ అనే ఎంజైమ్ ని లాక్ చేస్తుంది. దానివల్ల సైక్లిక్ ఏఎంపి ఫామ్ కాదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గ్లూకోజ్ లేదు, అప్పుడు ఏమైతుంది, ఏటీపీ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సైక్లిక్ ఏఎంపి. సైక్లిక్ ఏఎంపి విల్ బైండ్ టు సిఏపి. సిఏపి కాంప్లెక్స్ విల్ బైండ్ టు promoter region. Then the RNA polymerase will bind to this promoter. ఈ ప్రమోటర్ కట్టడం వల్ల ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో 3 ఎంజైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఆ ఎంజైమ్స్ లాక్టోజ్ను బ్రేక్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద సెల్ కంటైన్స్ మోర్ గ్లూకోజ్, సెల్ కంటైన్స్, ఇక్కడ మైనస్ అని ఇచ్చాడు, గ్లూకోజ్ ఇస్ ఎ నెగటివ్ inhibitor. Okay, so glucose is an inhibitor for adenylate cyclase enzyme, which produces ATP to which converts ATP to cyclic AMP. ఒకవేళ గ్లూకోజ్ ఉంటే నో సైక్లిక్ ఏఎంపి, ఒకవేళ గ్లూకోజ్ లేకపోతే cyclic AMP will be produced. It will combine with CAP complex will bind to promoter, so that induces the RNA polymerase to bind to promoter, and what we call the RNA polymerase produces this polycystonic mRNA by these 3 genes. Okay, and 3 enzymes are produced. ఇప్పుడు ఇది గ్లూకోజ్ లేకపోతే ఏం వాడుకుంటుంది సెల్, లాక్టోజ్. ఓకే, సో లాక్టోజ్ను బ్రేక్ చేయాలంటే ఏం కావాలి, ఈ ఎంజైమ్స్ 3 కావాలి. ఈ 3 ఎంజైమ్స్ కావాలంటే ఏం కావాలి, ఈ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ దీనికి బైండ్ కావాలి. ఈ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ దీనికి బైండ్ కావాలంటే ఏం కావాలి, సిఏపి కాంప్లెక్స్ కావాలి. సిఏపి కాంప్లెక్స్ ఎలా ఏర్పడుతుంది, వెన్ దెర్ ఇస్ నో గ్లూకోజ్. గ్లూకోజ్ లేదు కాబట్టి అడినైలేట్ సైక్లేజ్ ఎంజైమ్ కన్వర్ట్స్ ఏటీపీ టు సైక్లిక్ ఏఎంపి. ఓకే, అండ్ సైక్లిక్ ఏఎంపి will bind with CAP to form CAP complex, so that the Lac Operon operates. Okay, switched on. So here మనకు 2 విషయాలు ఏం తెలియాలి అంటే CAP కాంప్లెక్స్ is a positive regulator. ఓకే, ఇప్పుడు సిఏపి వల్ల ఏం జరిగింది, సింథసిస్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ, సింథసిస్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ ఆకర్డ్, కాబట్టి దీన్ని పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్, జీన్ రెగ్యులేషన్ అంటాం. సిఏపిని పాజిటివ్ జీన్ రెగ్యులేటర్స్ అంటాం. ఈ ప్రాసెస్ ను పాజిటివ్ జీన్ రెగ్యులేషన్ అని అంటాం. ఇక్కడ గ్లూకోజ్ ను నెగటివ్ జీన్ రెగ్యులేటర్ అని కూడా అనొచ్చు. Okay, thus glucose interferes with the expression of Lac Operon by depleting CAMP levels. CAMP levels ని అది తగ్గించడం ద్వారా గ్లూకోజ్ అనేది ఈ లాక్ ఓపెరాన్ ని స్విచ్ ఆఫ్ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది. అడిషన్ ఆఫ్ ఒకవేళ గ్లూకోజ్ తక్కువ ఉంది, ఓకే, సిఏపి ఫామ్ అవ్వట్లేదు, మనం బయట నుంచి సైక్లిక్ ఏఎంపీని ఇచ్చాం. ఇఫ్ exogenous CAMP is found to is given, okay, it is found to initiate the transcription of Lac Operon. Glucose అనేది తక్కువ ఉన్నప్పటికీ ఓకే, మనం కనుక సైక్లిక్ ఏఎంపీ కనుక ఇస్తే లాక్ ఓపెరాన్ యాక్టివేట్ అయ్యి ఎంజైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి, ఓకే, లాక్టోజ్ డిగ్రేడ్ అవ్వడం ఐడెంటిఫై చేయబడింది. ఓకే, so it is now clear that presence of CAP is essential for the transcription of structural genes of Lac Operon. Okay, so thus CAP acts as a positive regulator for the Lac Operon. Okay, and it is therefore evident that Lac Operon is subjected to both positive and negative regulation. Negative regulation etla by repressor molecule.
పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్ ఎట్లా అంటే సిఏపి వల్ల పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్. నెగటివ్ రెగ్యులేషన్ ఎట్లా? నెగటివ్ రెగ్యులేషన్ ఈజ్ బై repressor molecule valla. Okay, so this is how the genes are regulated in prokaryotes. This is a best and beautiful explanation for the gene regulation in prokaryotic organism. And this here it is about lactose degradation. That's why this operon is called Lac Operon. And Lac Operon is both positive and negative operon. Okay, positive and negative regulation. Okay, so this is today's class. Tomorrow, let's see the only positive regulation in the tryptophan operon. Okay, tomorrow let's see about the tryptophan operon. Actually, for BSc, there is no tryptophan operon. Only lac operon is there. And I forgot to tell you one thing. So here, this lactose is not directly bind to this, repressor. Actually, what happens is here the some amount of the lactose actually lactose is converted into allolactose. Allolactose. Okay, this allolactose. Okay, so this allolactose will go and bind. Allolactose actually go and bind or inactivates this repressor ని ఈ అలోలాక్టోజ్ అనేది వెళ్ళి దాన్ని కన్ఫర్మేషన్ చేంజ్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఈ ఇనాక్టివ్ రిప్రెసర్ విల్ బికమ్ ఇనాక్టివ్, ఇట్ కెనాట్ బైండ్ హియర్. సో అలోలాక్టోజ్ డైరెక్ట్ లాక్టోజ్ కాదు, యాక్చువల్గా లాక్టోజ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అలోలాక్టోజ్ an intermediate compound. Okay, so that binds to the repressor. Okay, and it is inactive. Okay, so this is Lac Operon. I'm stopping here. Let's continue it.